नमस्कार मित्रांनो, वेलकम टू द चॅनल ऑफ नम्रगिरी अकॅडमी. आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये इंडियाच्या पास्ट इयर क्वेश्चन पेपर्समध्ये काही प्रॉब्लेम्स बघितले. आजही आपण कंटिन्यू करणार आहोत अलॉंग द सेम लाईन. काही अजून प्रॉब्लेम्स बघूयात. आज जरा मी लॉगॅरिथमिक फंक्शनवर आधारित काही प्रॉब्लेम्स बघूयात. तर बिफोर वी बिगिन, let me explain how the logarithm function behaves. लॉगॅरिथम फंक्शन कसं बिहेव करतं हे एकदा बघितलं, त्याचं बिहेवियर जरा चांगल्या रीतीने कळलं की आपल्याला प्रॉब्लेम्स दॅट इन्व्हॉल्व लॉगॅरिथम फंक्शन कॅन बी इझिली सॉल्व्ड और कॅन बी सॉल्व्ड विदाउट ॲक्च्युली युझिंग कम्प्युटेशनल टेक्निक्स. म्हणजे प्रत्यक्ष कम्प्युटेशन्स न करता सुद्धा आपल्याला काही गोष्टी लॉगॅरिथम फंक्शन्स बद्दलच्या डिड्यूस करता येतात आणि त्याप्रमाणे आपल्याला ऑप्शन्स चूज करता येतात, काही ऑप्शन्स एलिमिनेट करता येतात. तर ह्याचा उपयोग कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम्समध्ये होतो. सो लेट अस अंडरस्टँड हाऊ व्हॉट अ लॉगॅरिथम फंक्शन इज अँड हाऊ इट बिहेव्स. पहिली गोष्ट लॉगॅरिथम फंक्शनमधली जी आपल्याला सगळ्यांना माहिती असते ती म्हणजे लॉगॅरिथम फंक्शन इज अ इनव्हर्स फंक्शन ऑफ द एक्सपोनेन्शियल फंक्शन. So second thing is, so there are some 3 or 4 things that we should remember about logarithm function. Let's draw the graph of logarithm function, which is very illustrative. So the first thing is that logarithm function is defined only for positive numbers. Okay, so I will say logarithm of x, and this holds for logarithm of any base, logarithm to the base a, where a is the positive number, defined for x greater than 0, only positive x. दूसरी गोष्ट log of 1 is equal to 0 to any base. So that means the graph of log x intersects x axis at x equal to 1. हा जर का x इक्वल टू 1 असेल तर लॉगॅरिथमचा ग्राफ हा या पॉईंटमधनं पास होणार आहे. थर्ड थिंग इज दॅट लॉगॅरिथम फंक्शन इज निगेटिव्ह बिटवीन 0 and 1, and as x approaches 0, logarithm of x approaches negative infinity very fast. So the graph takes a very sharp downward turn as x approaches 0. हा ग्राफ जो आहे बिटवीन 0 and 1 तो लॉगॅरिथमचा हा साधारण असा दिसतो. अँड ॲज x approaches positive infinity, logarithm of x also it increases and approaches positive infinity, but slowly, very slowly in fact. So as x increases and increases, logarithm of x, the rate of increase of logarithm of x decreases and decreases and decreases. So here I should write logarithm of x is less than 0 for x belonging to 0 to 1 in the interval, and the fourth point is logarithm of x approaches positive infinity as x approaches positive infinity, but extremely slowly. आणि हा मुद्दा फार महत्त्वाचा आहे. या गोष्टी आपल्याला उपयोगी पडतील प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंगच्या वेळेला. ओके, सो these are the things that we should remember, and based on these we shall solve some problems. हा एक प्रॉब्लेम आहे.
2023 फर्स्ट पेपरमधनं. Consider the following statements. These are the two statements given. Fx equal to log of x is increasing in the interval 0 to infinity, and g of x equal to e to the power x plus e to the power 1 over x is decreasing in the interval 0 to infinity. आणि यातल्या दोन स्टेटमेंट्समध्ये कोणती करेक्ट आहेत, ट्रू आहेत, ते आपल्याला ठरवायचं आहे. यू वॉन्ट टू डिटरमाइन विच ऑफ द टू इज करेक्ट. The first is only one, first choice. Second is only two. Third is both, and the fourth is neither, none of the two. आता बघा, आत्ताच मी जेव्हा लॉग ऑफ एक्स ग्राफ काढला फ्रॉम 0 to infinity, we saw that the graph is monotonic increasing. Okay, so therefore the first statement is correct, so it is true. So when you know the graph of x, the graph of log of x, it's easy to determine, or we have nothing to solve over here. आता दुसरं जे आहे स्टेटमेंट, जी ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू द पॉवर एक्स प्लस ई टू द पॉवर 1 ओव्हर एक्स इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी. टिपिकली जी इंक्रीजिंग आणि डिक्रीजिंगमध्ये प्रॉब्लेम्स असतात त्याच्या वेळेला डेरिव्हेटिव्स घेतले जातात. डेरिव्हेटिव्ह घेतो, डेरिव्हेटिव्ह जर का ग्रेटर दॅन 0 असेल तर फंक्शन इन्क्रीजिंग असतं, डेरिव्हेटिव्ह जर निगेटिव्ह असेल तर फंक्शन डिक्रीजिंग असतं. आणि आपण हे सगळं करू शकतो, पण वेदर डू वी रिअली नीड टू डू all these things in this case? That is what we want, because it's a competitive exam, and if we can avoid all these computations, then we are at advantage. So अब बघूया हे फंक्शन कसं बिहेव करतं. as x approaches infinity, positive infinity, e to the power x will approach infinity, and e to the power 1 over x will approach. बघा, x approaches infinity म्हणजे 1 over x approaches 0. So e to the power 1 over x approaches e to the power 0, which is 1. So therefore, as x approaches infinity, gx, which is e to the power x plus e to the power 1 over x, will approach infinity plus 1, which is infinity. So हे फंक्शन सुद्धा increases eventually. जसा जसा x वाढत जाईल, शेवटी हे फंक्शन सुद्धा इन्फिनिटीकडे जाईल. म्हणजे ते डिक्रीजिंग असणं शक्य नाही. इन द इंटरवल 0 to infinity, possibly in some sub interval it may be decreasing, but not decreasing throughout the interval 0 to infinity. So this is not true. So we did not take derivative, etc. So only one. This is the answer. Let's go to the next problem. हा एक प्रॉब्लेम आहे 2024 पेपर नंबर 2 म्हणजे सप्टेंबरचा पेपर. व्हॉट इज द मिनिमम व्हॅल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस 2x प्लस 11 टू द बेस 10. आणि चॉईसेस गिवन आर 0, 1, 2 अँड 10. आता इथे सुद्धा आपण मिनिमम व्हॅल्यू विचारलेली असल्यामुळे डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट वापरू शकतो. डिफरन्शिएट दिस फंक्शन, then equate that with 0, etc. etc. So basically critical point find out करणं, आणि critical point मिळाल्यानंतर ती जी एक्सची व्हॅल्यू आहे ती इथे सबस्टिट्यूट करणं, आणि मग फंक्शनची व्हॅल्यू काय आहे त्यासाठी ती फाइंड करणं. दॅट विल बी दी मिनिमम व्हॅल्यू. आणि शिवाय पुन्हा तो क्रिटिकल पॉईंट मिनिममच आहे की नाही हे टेस्ट करण्यासाठी सेकंड डेरिव्हेटिव्ह घेणं. सेकंड डेरिव्हेटिव्ह त्या ठिकाणी पॉझिटिव्ह असला पाहिजे त्या पॉईंटला. हे पण एकदा आपल्याला चेक करून घेणं गरजेचं असतं. तर हे सगळं अवॉइड करायचं असेल तर करू शकतो का, जर लॉगॅरिथम फंक्शनची जर आपल्याला
चांगली माहिती असेल तर वी कॅन पॉसिबली. लेट्स सी हाऊ. वी नो दॅट लॉगॅरिथम फंक्शन इज अन स्ट्रिक्ट इन्क्रीजिंग फंक्शन. आपण आज बघितलं आहे, म्हणजे आपण पाहिला त्याचा जो ग्राफ पाहिला तो असा होता. याच्यामुळे इथे एक असेल x1 आणि इथे दुसरा असेल x2. x2 ग्रेटर दॅन x1 असेल तर f ऑफ x2 ऑल्सो ग्रेटर दॅन f ऑफ x1. ओके. जर का x2 ग्रेटर दॅन x1 असेल तर लॉगॅरिथम ऑफ x2 ऑल्सो इज ग्रेटर दॅन लॉगॅरिथम ऑफ x1. हे असं इन्क्रीजिंग फंक्शन आहे. त्याच्यामुळे मिनिमम व्हॅल्यू ऑफ लॉगॅरिथम ऑफ समथिंग इज अटेंड व्हेन दिस समथिंग इज मिनिमम. ओके, बरोबर. फाईन. सो लॉगॅरिथम to the base 10 x square plus 2x plus 11 is minimum when x square plus 2x plus 11 attains minimum. कारण हे इन्क्रीजिंग फंक्शन आहे. हे जसं वाढेल एक्स स्क्वेअर प्लस 2x प्लस 11 जसं वाढेल तसा त्याचा लॉगॅरिथम हे वाढत जाणार आहे. त्याच्यामुळे ह्याचा मिनिमम त्याच वेळेला अटेन होईल ज्या वेळेला हे पण मिनिमम असेल तेव्हा. आता ह्याची मिनिमम व्हॅल्यू काय असते? हे क्वाड्रॅटिक फंक्शन आहे आणि क्वाड्रॅटिक फंक्शनची मिनिमम व्हॅल्यू फाईंड करण्याचा सगळ्यात चांगला मार्ग म्हणजे कम्प्लीट दी स्क्वेअर. सो एक्स स्क्वेअर प्लस 2x प्लस 11 equal to x square plus 2x plus 1 plus 10, which is x plus 1 square plus 10. Is that fine? आता हा आहे स्क्वेअर. आपण हे बघतोय स्क्वेअर जो असतो दॅट हॅज टू बी ऑलवेज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0. ओके, so this is always greater than or equal to, this is always greater than or equal to 0 plus 10. आणि ही व्हॅल्यू 0 केव्हा येईल याची? ज्या वेळेला x विल बी इक्वल टू -1. सो -1 प्लस 1 विल बी 0 अँड इट स्क्वेअर विल बी 0 प्लस 10. त्याच्यामुळे एक्स स्क्वेअर प्लस 2x प्लस 11 हे जे एक्सप्रेशन आहे इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 10. So minimum value of x square plus 2x plus 11 is 10 and this value 10 is attained when x is equal to -1. आता जर का याची मिनिमम व्हॅल्यू 10 असेल तर लॉगॅरिथम ऑफ एक्स स्क्वेअर लॉगॅरिथम टू द बेस 10 ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस 2x प्लस 11 ची मिनिमम व्हॅल्यू सुद्धा, सो लॉगॅरिथम ऑफ is greater than or equal to logarithm of to the base 10 of 10, which is equal to 1. So the minimum value of this is greater than or equal to 1 means its minimum value is 1. That completes the solution. I hope that is clear. Think a little about it. Pause the video, rewind it if you did not fully understand it. You will certainly understand it. Okay, let's go to the next problem. This is the next problem from 2003 first paper. If f of x is equal to absolute value of log of x, then what is the derivative of f of x for x lying between 1 and 2 excluding the endpoints? And the choices given are these. Okay, let us analyze this. Here we shall have to actually differentiate the function. We want to find the derivative, but first we shall have to find out what f of f, that is composite function, is. And in order to be able to differentiate the function
we shall have to get rid of this absolute value, which we can do using our knowledge of the behavior of logarithm function. Now observe that x lies between 1 and 2. So what does f of x lie between? 1 less than x less than 2. Okay, and logarithm function is an increasing function, so therefore this means logarithm of 1 less than logarithm of x less than logarithm of 2. x जर का 1 पेक्षा जास्त असेल तर लॉगॅरिथम ऑफ x सुद्धा लॉगॅरिथम ऑफ 1 पेक्षा जास्त असला पाहिजे, कारण ते इन्क्रीजिंग फंक्शन आहे. इथे आपण ही इन्क्रीजिंग फंक्शनची प्रॉपर्टी वापरतो आहोत. The same over here. Okay, but here look at this number, logarithm of 2. 2 is smaller than e. E has the value 2.7128. Okay, so 2 is smaller than e, so therefore logarithm of 2 is smaller than logarithm of e. आता this is 0, logarithm of 1 is 0. Okay, logarithm of x, which is less than logarithm of 2, smaller than logarithm of e, and logarithm of e is 1. Okay, so we can write this. So we have obtained one important inequality for f of x when x lies between 1 and 2. आता so let's say जर का लॉगॅरिथम ऑफ x हा जर का 0 आणि 1 च्या मधील असेल तर which means that it is positive. So therefore modulus of logarithm of x is equal to logarithm of x when 1 less than x less than 2. Okay, because when x lies between 1 and 2, logarithm of x lies between 0 and 1, as we have seen over here, and therefore its modulus will be equal to itself. Okay, आता आपल्याला काय हवं आहे? f of x. So f of x काय होईल in that case? Will be absolute value of logarithm of x. But as we have seen, logarithm absolute value of logarithm of x is the same as logarithm of x. So therefore this is absolute value of logarithm of x. ओके, आता पुढची स्टेप ह्या इथपर्यंत आपण त्याला थोडंसं सिम्प्लिफाय म्हणूयात, सिम्प्लिफाय केलं. आतमधली जी ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यू आहे ती आपण वी गॉट रीड ऑफ इट. बाहेरची जी ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यू आहे ती पण आपल्याला वी वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ इट. देन वी शॅल बी एबल टू डिफरन्शिएट दॅट. काय आहे ही व्हॅल्यू? लॉगॅरिथम ऑफ एक्स, जे इनर लॉगॅरिथम ऑफ एक्स is between 0 and 1, and we know that so we can suppose we call this as y, calling y equal to logarithm of x here. म्हणजे y lies between 0 and 1, and we know that when y lies between 0 and 1, logarithm of y is negative. So this is, so logarithm of y is negative means absolute value of logarithm of y is negative of logarithm of y. What is the definition of absolute value? Absolute value of z, for example, is equal to z if z is greater than or equal to 0, and negative of z is negative. Okay, so when y is negative, when logarithm of y
is negative, its absolute value will be negative of logarithm of y. But y, let us substitute y equal to logarithm of x back. So it is negative of logarithm of x. Now we have obtained a proper expression for f of x, and now we can differentiate this. I will wipe this out. So f of x, the derivative of that, is equal to the derivative of this, so that is d by dx of negative of logarithm of x. असं लक्षात घ्या की हे सगळं फक्त x 1 आणि 2 च्या मध्ये आहे म्हणूनच घडत आहे. when x will be lying between some other interval, this may not be true. Okay, now use chain rule. So negative of 1 over ln x multiplied by derivative of ln x, which is 1 over x. So negative 1 over x ln x. That is the answer. Okay, I hope you are following it. If not, again pause the video, rewind it, go through it once again. Okay, fine. I will go to the next problem. हा पुढचा प्रॉब्लेम आहे 2024 फर्स्ट पेपर. Let fx equal to x over log of x is greater than 1. Consider the following statements. First one is fx is increasing in the interval e to infinity, fx is decreasing in the interval 1 to e, and the last one is 9 times log of 7 is greater than 7 times log of 9, and we have to determine which of the statements are correct, and the choices given are 1 2 2 3 1 3 and all of them 1 2 and 3. आता इथे इन्क्रीजिंग डिक्रीजिंग ठरवण्यासाठी आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट वापरता येईल सर्टनली, ज्याच्यामध्ये वी कॅन डिफरन्शिएट, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, वी कॅन डिसाइड बिटवीन विच in which interval that the function is decreasing by checking in which interval derivative is negative and in which interval the derivative is positive. We can certainly do that, but just to give you another view of the same problem, I am giving you this new solution. आता इथे बघा, पहिली दोन स्टेटमेंट्स जी आहेत त्याच्यामध्ये ई टू इन्फिनिटीमध्ये तो इन्क्रीजिंग आणि 1 टू ई याच्यामध्ये डिक्रीजिंग आहे, अशी पहिली दोन स्टेटमेंट्स आहेत. तर त्याचा अर्थ असा की ई हा जो पॉईंट आहे हा कुठेतरी ह्या पॉईंटला काहीतरी स्पेशल काहीतरी घडतं आहे. म्हणजे असं की समजा हा ई असेल इथे, तर ईपासून पुढे फंक्शन वाढतं आहे आणि 1 टू ई इथे 1 असेल तर ते फंक्शन डिक्रीज होते. असं काहीतरी हा ग्राफ आहे असू शकतो, असे ही पहिली दोन स्टेटमेंट्स इम्प्लाय करतात. सो इन दॅट केस, इफ दिस इज ट्रू, देन द फंक्शन मस्ट बी अटेनिंग मिनिमम ॲट दिस पॉईंट x इक्वल टू ई. सो लेट्स ट्राय डिफरन्शिएट द फंक्शन अँड चेक वेदर ई इज रिअली द क्रिटिकल पॉईंट ऑफ द function. And if E is the critical point, then of course that does not necessarily mean that this is the minimum,
but can we prove that this is the minimum using some other argument? Let's check. डिफरेंशिएट करूया त्याला, फार काही अवघड नाही आहे. एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यूजिंग डिविजन रूल फॉर डिफरेंशिएशन, ln x log of x minus 1 divided by log of x the square. आता क्रिटिकल पॉईंटसाठी डेरिवेटिव्ह मस्ट बी इक्वल टू 0, so this is must be equal to 0. That means the numerator must be 0, which means log of x is equal to 1, which means x equal to e. So पहिल्यांदा एवढं समजतंय की e is the critical point. E is a critical point, and in fact e is the only critical point, because if we solve f prime of x equal to 0, then we get x equal to e, and that is the only point that we get. The only solution of this equation, f prime of f from x equal to 0. Okay, so let's draw the diagram once again. Here suppose we have x equal to e. आता हा जो क्रिटिकल पॉईंट आहे तो मिनिमम आहे की मॅक्सिमम आहे की निदर ऑफ द टू आहे, हे कसं कळणार? हा प्रश्न अजून सुटलेला नाही. वी कॅन डिफरन्शिएट इट वन्स अगेन अँड सी वेदर वेदर इट इज मिनिमम और मॅक्सिमम एट्सेट्रा. पण तसं न करता आपण डायरेक्टली फंक्शन बघून सुद्धा डिड्यूस करू शकतो की हे फंक्शन इथे मिनिमम असेल की मॅक्सिमम असेल. समजा सपोज एक्स इज अप्रोचिंग 1, what really happens? Look at the numerator, x approaching 1, and log x in that case will approach 0, because log of 1 is 0, so it will be approaching 1 over 0, which is infinity. So the function here will shoot upward, whatever the function value here is. Let's check what is the value of the function at x equal to e. It is f of e is e over log of e, which log of e is 1, so it is e over 1, which is e. So here the function value is e. Okay, fine. As x approaches 1, the function shoots upward and goes to infinity. आता दुसरी गोष्ट फार महत्त्वाची, what happens when x approaches positive infinity? The numerator of this function will approach infinity, the denominator also will approach infinity, but as the last property of the logarithm function that we studied in the beginning, logarithmic function increases very slowly as x approaches infinity. त्याच्यामुळे x आणि logarithm of x दोन्ही इन्फिनिटीलाच अप्रोच होतील ॲज x approaches infinity, पण डिनॉमिनेटर खूप स्लोली अप्रोच होईल आणि x खूप म्हणजे न्यूमरेटर खूप फास्ट अप्रोच होईल इन्फिनिटीला. त्याच्यामुळे ॲज अ रिझल्ट द रेशो ॲज द होल विल अप्रोच इन्फिनिटी. तो किती फास्ट अप्रोच होईल इन्फिनिटीला ते माहीत नाही, पण इन्फिनिटीकडे जाईल. इट विल इन्क्रीज टू इन्फिनिटी. त्याच्यामुळे इट्स ऑलमोस्ट क्लिअर दॅट द फंक्शन अटेन्स मिनिमम ॲट x equal to e, and therefore both these statements are correct. आता राहतो काय लास्ट, 9 times logarithm of 7 is greater than 7 times logarithm of 9. Can we relate this with this function? Let us rewrite this in a different way. Okay, I will rub this. 9 over logarithm of 9, and on the other hand let us write 7 over logarithm of 7. So this is f of 9 and this is f of 7.
आता बघा, as x approaches infinity, that is as x exceeds the value e, the function is increasing. So 7 is over somewhere over here, 9 is somewhere over here approximately. So f of 9 has to be greater than f of 7. Okay, so we get this inequality. Rearranging these things one again, multiplying by logarithm of 9 on this side we get, and by logarithm of 7 on this side we get, so this is also true. So all three statements are true. So the answer is D. Okay. So there is another problem based on the same function. Let me write the problem. We shall solve it. Remember all the things that I have written on the board. So this is another problem based on the same function. We have another set of statements over here, and again we have to determine which of the three statements are correct. So again we have the same options 1 and 2. The second option is 2 and 3. The third option is 1 and 3, and the fourth option is all of them 1, 2, 3. या इथे आपलं काम सोपं आहे, कारण आपण ऑलरेडी काही गोष्टी सोडवलेल्या आहेत. वी हॅव ऑलरेडी सीन दॅट एफ अटेन्स अ लोकल मिनिमम ऑफ ॲट एक्स इक्वल टू ई. वी हॅव ऑल्सो चेक्ड दॅट द व्हॅल्यू ऑफ द मिनिमम is e. Both of them are true. So 2 and 3, 2 is something that we already know. म्हणजे 2, 3 किंवा 1, 2, 3 यातलेच दोन कोणते तरी करेक्ट असणार आहेत. ए आणि सी सर्टनली नॉट. आता फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू आहे की नाही ते आपल्याला चेक करायचं आहे. आपण पाहिलं आहे की एफ अटेन्स लोकल मिनिमम ॲट ई, आणि लोकल मिनिमम जर असेल तर डबल डेरिव्हेटिव्ह सेकंड डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एफ ॲट ई should be positive, because at minimum the second derivative is positive and 1 over e is positive. So there is a high chance that this statement will be correct. So in a competitive exam, if you are running short of time, you can take chance and you can just decide to tick on D, assuming that one might be correct. But if you have enough time, you can just differentiate f prime of x, that we had already found out. F prime of x is equal to, if you remember, it was log of x minus 1 divided by log of x to the is square. So this means the second derivative of x, second derivative of f, if is logarithm of x the square multiplied by 1 over x minus logarithm of x minus 1, the derivative of logarithm x the square, which is 2 times logarithm of x divided by x by chain rule, divided by the logarithm of x the square, which is logarithm of x
to the power 4. आता substitute x equal to e because we want to find out f, second derivative of f at e. What do we get? Logarithm of e is 1, the square of is 1 over e. So 1 multiplied by 1 over e is 1 over e. Looks like it will be correct. And logarithm of e is 1 again, so 1 minus 1 is 0, so this whole term will be 0, divided by logarithm of e is 1, 1 to the power 4 is 1, which is 1 over e. So this is also true. So alternative D is correct. So this completes this solution. I hope, I think it's a good time to stop over here. I shall solve some more problems in the next video. If you like the video, please share it with your friends who might find it useful as well. Okay, ठीक आहे, पुढच्या व्हिडिओच्या वेळेला भेटू. बाय बाय.